Biome has been implementing shallow aquifer management schemes with the revival of wells as well as school rooftop rainwater harvesting schemes, as this one here, where the rooftop rainwater is filtered in this beautiful filter and stored. About 180,000 litres of water becomes available every year for the school. School also has a well which can supplement non-potable water use. We want to overall focus on the shallow aquifer, revive the traditional wells and make sure that water is available to the community here at large. ನಮಸ್ಕಾರ, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಎಚ್ ವೆಂಕಟೇಗೌಡ, ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯರು, ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಸೊನ್ನಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ವಲಯ 4. ಸುಮಾರು ದಿನಕ್ಕೆ 5,000 ಲೀಟ್ರಷ್ಟು ನೀರಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಸೊನ್ನಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನೀರಿಗೆ ತುಂಬ ಅನಾನುಕೂಲ ಇತ್ತು, ನೀರಿಗೆ ತುಂಬ ಬರ ಇತ್ತು. ವಾರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಲ ನೀರು ಬಿಡ್ತಾಯಿದ್ರು, ಮತ್ತು ನಾವು ಟ್ಯಾಂಕರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪಂಚಾಯತಿಯಿಂದೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ವಿ. ಇಂಥ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದಾಗ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಬಯೋಮ್ ಸಂಸ್ಥೆಯವರು ಪರಿಚಯ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಗೆ ಬಂದು ITC ಮತ್ತು ಪುರ್ವಾಂಕರ ಅವರ ಜೊತೆಗೂಡಿ ನಮಗೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಈ ಥರ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಾಗ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಈ ಒಂದು ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಇತ್ತು, 2 ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ನ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಕೊಯ್ಲನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿ, ಮಳೆ ನೀರನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಇದರಿಂದ ನಮಗೆ ಏನು ತುಂಬ ನೀರಿನ ಕೊರತೆ ಅದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಅವಾಯ್ಡ್ ಆಯಿತು. ಈ ಒಂದು ಮಳೆ ಕೊಯ್ಲು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದ ತುಂಬ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಮಳೆ ಕೊಯ್ಲು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದ ಫಸ್ಟ್ ಫ್ಲೋರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಫಿಲ್ಟರ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ಈ ಫಿಲ್ಟರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೀರು ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಂದು ಫಿಲ್ಟರ್ ಆಗಿ ಆ ಸಂಪು ಆ ಕಡೆ ಇದೆ, ಆ ಸಂಪಿಗೆ ನೀರು ಹೋಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೆಚ್ಚಾದಂಥ ನೀರು ಇಂಗು ಬಾವಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ತುಂಬ ಈ ಒಂದು ಮಳೆ ಕೊಯ್ಲಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದಾಗಿ ತುಂಬ ಅನುಕೂಲ ಆಗಿದೆ. ಹೀಗೆ ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ಅನೇಕ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಬಯೋಮ್ ಸಂಸ್ಥೆ ITC ಪುರ್ವಾಂಕರದವರ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡು ಬಂದಿರೋದು ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಗೆ ಈ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ತುಂಬ ಅನುಕೂಲ ಆಗಿದೆ. We have done rainwater harvesting for 2 buildings in this school. The total rooftop area is around 2,500 square feet. So all the downtake pipes are connected and brought down at one point. So this is the first rain separator. This will let out the first few mm of the rain which washes the terrace. So after some time we will close the wall, and then the water through the Y joint goes through this pipe and enters into the filter. And the overflow from the rainwater is given to a recharge well. So we started noticing that recharge well was holding water, and the school could pump the water from the recharge well into the sump and then pump it to use for all other purposes in the school. These 2 Anganwadi buildings, when we wanted to do the rainwater harvesting, there was no downtake pipe. So we built a parapet wall for both the buildings, small parapet wall, and we adjusted the slope so that the rainwater comes down at one point. Then we took a backside, we took the rainwater pipe and we brought it here. So the first rain separator will let out the first few mm of the rain. So after that, through the Y joint, the rainwater enters into the filter and it gets stored in the existing sump and used for the toilets, hand wash, plate wash, for all the purposes in the Anganwadi. This is a open well in Sonnappanahalli school. Right now the water is used by the school for gardening purpose, and this well is cleaned by the traditional Mannavodda community. So they are doing this well cleaning work from past 2-3 generations. Hi, this is Rakshita. I work at Biome Environmental Trust. At Sonnappanahalli school, we have installed aerators to around 8 taps. By installing aerators, we can reduce the water flow rate. So these aerators are very cost effective. We get these aerators at around 80 rupees to 100 rupees. These aerators are put in front of the tap for the steel taps and behind the tap for the plastic taps. Before installing these aerators, the water flow rate was 15 liters per minute. Post installing the aerators, the water flow from the steel tap got reduced to 4 liters per minute. In the plastic tap, the water flow rate got reduced to 6 liters per minute. So by installing these aerators to taps, we can actually reduce the water demand easily and most effectively. We have set up a water quality learning center at Sonnappanahalli school. Here you can see the water quality toolkit where around 15 parameters can be tested. And these parameters almost coincide with the BIS 10500 standards. They will get various types of samples like open well water, bore well, RO water, and also the rain water. So students will get to demonstrate the water quality by themselves, and if there are any issues with terms with the water quality is seen, then they can actually get in touch with the panchayat to solve the issue.
ನಾವೀಗ ನೀರಿನ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಬಗ್ಗೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಫಿಲ್ಟರ್ ನೀರು ಮತ್ತು ಬೋರ್ವೆಲ್ ನೀರನ್ನು ಎತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಇದು pH ಸ್ಟ್ರಿಪ್ಸ್ ಅಂತ. ಈಗ ನಾವು ಇದನ್ನು ಒಂದು ಎತ್ಕೊಂಡು ಫಿಲ್ಟರ್ ನೀರಲ್ಲಿ ಅದ್ದೋಣ, ಅದ್ರ pH ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ. ಇದು ಫಿಲ್ಟರ್ ನೀರು ಅದ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇದು ಯಾವ ಕಲರ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂದರೆ ಇದ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 7 ಇದೆ ನೋಡ್ರಿ, 7. ಬೋರ್ವೆಲ್ ನೀರಿನ ಗುಣಮಟ್ಟ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ, pH ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ. 1 ಸೆಕೆಂಡ್ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಇದನ್ನು 7 ಬಂದಿದೆ, pH ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಟು ಬಯೋಮ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಟು ITC, ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಟು ಪೂರ್ವಾಂಕುರ ಅವರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ಪರವಾಗಿ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪರವಾಗಿ, ಶಿಕ್ಷಕರಿಂದ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಪೋಷಕರು, ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ಪರವಾಗಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದಂಥ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ನಮಸ್ಕಾರ.